Hi, how's everybody doing tonight? Hey everybody, how you doing? Is everybody doing okay? Everybody doing good? Yeah, it seems like forever since we did our last live stream. May, this is my first live stream. This is my first live lesson. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome to the live stream. It's good to have you on board. It's good to have you on board. How are you doing? Yujuan-님 seems very excited. That's good. It was so cold that I stayed home. Yeah, I tried my best to stay home for the last 2 days. Although today I actually took my wife and we took our dogs out to the park, and it was quite nice today. Although it was is there some echo? Are you getting some echo right now? Is anybody are you hearing some echo right now? How do I sound? No echo. Jenny Coney, you're getting some echo. No echo here. Okay. Alright, Jenica, why don't you try leaving the video and coming back, and hopefully that'll clear things up. 엄마가 늦게 올 거래. Mom said she would be late. 이렇게 말하는 게 맞나요? Mom said she would be late. Yeah, that sounds perfect. That sounds good. That sounds good. Really? Echo is really bad? That's odd. I don't see why there would be any echo right now. Is anybody else getting a lot of echo right now? I don't know why there would be any echo right now. I can't imagine why there would be any echo. Time goes by so fast. It's already almost over January. Yeah, January is almost already over. That's right. January is already almost over. As of today, the lazy days are over. Fine here. Good evening. Sounds clear. 쌤, 저 정말 궁금한 게 있는데요. 저희 애가 미쿡 국제학교 다니거든요. 나에게 자꾸 줄임말을 사용하지 말라고 해요. 영어로 잘 못하면서 줄임말을 쓰는 게 너무 거슬린다고. 줄임말? 어떤 줄임말을 얘기를 하는 걸까요? 그리고 학교 미국 선생님들도 줄임말은 잘 사용하지 않는데요. 통역하는 제 친구도 전에 줄임말 쓰지 말라고 말한 적이 있었거든요. 자기가 만난. 어떤 줄임말이라는 게 어떤 줄임말을 얘기를 하는 거죠? Nice backlight. You must have a lot of cost. That must have cost a lot라고 해야 되죠. That must have cost a lot. Actually, not. Well, it depends on how you look at it. It's actually cheaper than you think. You just buy 2 light strips and you can set that up. 가끔 조금씩 들린 것 같다고요? 쌤처럼. 마음 잡고 열심히 들을게요. 지난주에 제대로 참여 못했어요. 지난주에요? 지난주에. Yeah, it's okay. Yeah. You don't always have to participate in every live stream. Whenever you can. And it's really hard to be consistent, and you don't have to stress over that too much. 돌강님, hey 돌강님, it's been a while. It feels like I haven't seen you in the chat in a while. Congrats on 900,000 subscribers. Yeah, I didn't realize I had 900,000, but it's about time, isn't it? We've been lingering in the 800,000 range for quite some time now. Hopefully we hit 1 million. I mean, not that it really matters. It doesn't really matter, does it? It's okay now, Jenny Conan? Oh, okay. No echo. I don't hear echo by any means. Okay, not at all. Okay. I'm gonna wanna. Is this some kind of tongue twister? I'm gonna wanna. I'm gonna wanna. What are you trying to say, Minyunin? I'm in quarantine because I have COVID-19. Sorry to hear that. Really sorry to hear that. I really hope you don't end up with any bad side effects afterwards. 안녕하세요. 베트남 호치민에서 듣고 있습니다. 실시간 수업 처음입니다. 너무 기다렸어요. Oh, really? Okay. So how are things in Vietnam? How's the COVID situation in Vietnam?
I hear that in Korea they will be getting rid of the mask restriction as of the 30th this month. At least that's what I heard. I'm not really sure about that. What have you guys heard? 엄마가 늦을 거라 하루 종일 궁금했는데 선생님 맞는 편이라고 하니 기분이 좋네요. That's good. Yeah. 도저히 영작이 안 돼서 그냥 여쭤봐요. 그건 그거고 이건 이거지. 이런 표현 혹시 영어로도 그건 표현이라기보다는 그냥 그렇게 말을 하는 거죠. 그쵸? 이거는 it's not really necessarily an expression. 이건 그냥 말 그대로 하는 거죠. 그거는 그거고 이건 이거다. 사실 이거 그대로 하면 돼요. That's that and this is this. 아니면 그냥 it's different. 저라면 이렇게 얘기를 할 수도 있을 것 같아요. It's different. 다른 거지. 약간 돌려서요. It's different. 물론 뭐 이거를 표현하는 방법은 많죠. 뭐 apples and oranges라는 약간 수거를 쓰기도 하고요. 근데 뭐 그 수거를 쓸 필요 없고요. 그냥 you just say it's different. Or you can say they are completely two different things. They are completely two different things. Or you can say they have nothing to do with each other. There are so many ways you can go about that. How was your holiday? It was okay. It was I didn't really do much. Buppy님, hello. Is this your first time joining the live stream? It's good to see you. It's good to have you on board. Good to see you again. Wake up, yeah, you too. Good to see you. 요즘 아빠께서 유튜브 영어 엄청 열심히 공부하셔서 라이브 기분 추천했어요. 완전 기초인 초반부터 들으시리라 말씀드렸는데 언젠가 꼭 같이 실시간 스트림 들을 수 있을까요? Please, name. Okay, yeah. I hope he can join us. 저는 지금 터키예요. 실시간 처음 들었어요. Wow, you're in Turkey? I think this is the first time that we've actually seen someone tuning in from Turkey. Yeah, I don't think I've met anybody. Oh, sorry about the music, you guys. That was a little bit too loud, wasn't it? How have you been? How have you been? 이렇게 말하는 거예요. How have you been? How have you been? Yeah. 줄임말. 아까 줄임말 말씀하신 거요. 줄임말이요. 줄임말 쓰세요. 줄임말을 안 쓰는 사람 저는 잘 못 들어봤는데 영어를 그냥 모국어로 하는 사람 중에서 How have you been이라고 하는 사람 물론 이제 간혹가나 있을 수도 있지만 How have you been이 하면 그거는 진짜 뭔가 아주 단단히 잘못됐어요. 그 정도의 축약을 하지 말라고 하는 것은요. That is very very bad advice. 민윤희님이 그거를 축약을 할 때 발음이 정말 이상해지는 게 아닌 이상 그런 것만 아니면은요 축약은요 하는 게 전 맞다고 생각해요. And 그건 의견이라고 볼 수도 없어요. That's how most native speakers speak. 무슨 얘기인지 아시겠어요? That is really really strange advice. 만약에 누가 그렇게 저는 한 번도 그렇게 조언하는 사람 못 들어봤거든요. 축약을 하지 말라고요. That's nonsense. That is absolute nonsense. 그 얘기는 마치 원어민처럼 얘기하지 말아라라고 하는 거랑 비슷한 거예요. That's such nonsense. I'm sorry to say this, but that's complete nonsense. 900,000 subscribers means that you already have a silver button. How about do you put it behind my silver button? I don't know. It's somewhere in the storage, somewhere. Yeah, it's somewhere. I'm not really sure where it is. Your hair grew so long, by the way. It's kind of getting out of hand at this point. 영어 생각하고 듣고 말하는 라이브 스트리밍 긴장되네요. Yeah, 오늘 제가 준비한 하나의 작은 그냥 스토리 같은 게 하나 있는데요. I'm not really sure if I should begin by just reading it to you guys or giving you the Korean text first and then trying to give you a chance to go through it in English and then show you my version or whether, I don't know, or just, I'm not really sure how to go about it. What do you guys think? 이건 따뜻하게 먹으면 더 맛있어 라는 표현을 어떻게 해야 할까요? It's better when you eat it warm? Yeah, 그 정도면 충분히. Yeah, that sounds pretty good. Sounds pretty good. 선생님, as far as the price is concerned 라는 표현을 사람을 대상으로 해도 사용해도 되나요? 예를 들어, as far as my friend is concerned처럼요? Yeah, sure. As far as my friend is concerned, yeah. 근데 그게 두 가지 약간 다른 의미로 될 수가 있어요. 그러니까 그게 내 친구한테는 뭐 어떻고 어떻다 뭐 이런 의미가 될 수도 있고요. 내 친구에 관해서는 뭐 이렇고 약간 이런 그건 이제 it depends on how you carry out the rest of that sentence.
My son wanted to take stairs at first, and he wanted to take the elevator. Oh, take the stairs. Take the stairs. Your son wanted to take the stairs at first, and then you wanted to take the elevator. 스포를 해달라고요? It'll come soon. It'll come soon. Someone that I know, someone who I know. 회화에서 어느 쪽을 많이 쓰나요? That, who, 뉘앙스는 어떻게 다른가요? 그게 정해진 건 없어요. that랑 who를 했을 때 이런 뉘앙스의 차이가 있다가 정해진 건 없고요. 그 문장이 뭐냐에 따라 그때그때 약간씩 달라질 수가 있는데 의미나 뉘앙스에 큰 차이는 없다고 생각하시면 돼요. Someone that I know, someone who I know, they're both quite commonly used, I'd say, but 일단 그렇게 나란히만 놓고 보면은요, I gotta say, I feel a little more comfortable with the former one. 첫 번째 that가 좀 조금 더 익숙한 것 같아요. With 코로나로 전향한 지 오래되었어요. I see. 작년 여름부터 지금은 마스크 거의 안 쓰고 다녀요. I see. Okay. I see. Yeah, that's a good idea. 17개의 영상을 보니까 문장을 이야기하는 though를 사용해서 상반되는 내용을 한 번 더 이야기한다고? 한 번 더 이야기하는 건 아닌데. 그러니까 그게 무슨 얘기냐면 though가 포함되어 있는 그 문장 있죠. 그 전에 나온 얘기. 그 문장 이전에 나온 얘기와 뭔가 상반되는 얘기를 하면서 동시적으로 사실이다라는 거예요. 그게. 그 내용이 비록 상반되는 경향이 있더라도 어쨌든 그것도 사실이고 이것도 사실이긴 하다. 이런 느낌으로 얘기를 하는 거예요. though가. Okay? I see there must have been some misunderstanding with that. 그 음식이 맛이 없다기보다는 내 입맛에 안 맞아. The food doesn't taste good so much to me as it is my no. 그냥 it's it's just not the type of food that I enjoy. 저라면 그냥 그렇게 얘기할 것 같아요. It's not that the food isn't good. It's just that I don't like this kind of food. 그냥 yeah, I think that sounds fine. I knew you would live stream tonight. would가 빠졌네요. It's not like the food was bad, but it just wasn't my thing. just가 먼저 나오는 게 좋겠네요. It just wasn't my thing. 매일 영어 기사를 읽고 쓰고 필사하고 있습니다. 필사하는 게 뭐죠? 당장은 뭔가 변화가 없는 것 같은데 계속 하는 게 좋겠죠? 외국인과 대화하는 게 목적이라면 다른 방법을 찾을까요? 그거를 한국어라는 주제로 바꿔서 한번 생각해 보세요. 성희권님 한번 얘기해 주세요. 성희권님이 어떻게 생각하는지가 사실 굉장히 중요해요. 외국인이 한국어를 배우는 외국인이 그 같은 고민을 한국어에 대해서 원성희님인가요? 한테 와서 그 고민을 얘기했다고 가정해보세요. 뭐라고 하시겠어요? 그 얘기를 한번 저한테 해주세요. 한번 여기서 이 자리에서 한번 해주세요. 어떤 조언을 하실 것 같아요? You're in Canada? 캐나다인들과 같이 일하는데 어떻게 하면 더 영어가 될까요? Same thing. 똑같이 생각하세요. 한국어를 배우는 외국인이 한국에서 한국인들과 일을 하는데 어떻게 하면 한국어가 될까요? 그 같은 질문을 했다고 가정해보세요. What would you say? 뭐라고 하시겠어요? 필사한다라는 게 베껴 쓰는 거예요. That's wow. I've never heard of that. 선생님, I might not have gotten 발음할 때 have는 거의 묵음 처리하는 것처럼 들리는데 맞나요? 원어민들은 일부러 생략해서 말하나요? might not have, of 정도로는 들려요. I might not have gotten. 그러니까 ha 부분이 안 들릴 뿐이지, ha 부분이 안 들릴 뿐이지, v까지 안 들리는 경우는 잘 없을 거예요. 그냥 I might not have gotten. I might not have gotten. I might not have got. 영어 책 한 권을 월요일에 시작해서 일요일 끝내는 걸로 목표를 1년 해보세요. That's one. That could be a good thing to try, but that shouldn't be the only thing that you do. 안녕하세요. 힘내라고 한 번만 읽어주세요.
뭐를 읽어요? What do you want me to read? 뭐 읽어드릴까요? 강의 시작 전에 들어왔는데 대견해. 혼자 독학 3년째입니다. 그 정도 됐으면은요 외국인들과 소통을 시작하셔야 돼요. 온라인으로 일단은 얼굴 보고 소통할 수 있는 환경이 아니라면 온라인으로라도 소통을 하셔야 돼요. 커뮤니티 사이트가 됐든 SNS가 됐든 그걸 아직도 안 하고 계시면은요 you're wasting your time. 쉐도잉 2시간, 강의 2시간 정도 매일 5개월 정도 공부했는데 진짜 한마디도 못하겠어요. 왜 이런 걸까요? 한마디도 못하겠다라는 것은요 그거는 어느 순간에 그걸 느끼시는 거예요? 외국인과 만났을 때요? 7년 이상 꾸준히 공부하고 있는데 전혀 안 늡니다. 그냥 그만둬야 하나요? 그 공부가 어떤 식으로 하고 계시는지에 따라 달라요. It depends. 만약에 강의를 보고 이해하는데 그치고 계시면은요 You're doing it all wrong. 완전 잘못하고 계시는 거예요. I'm really hoping that my dream comes true this year. Me too. Yeah, whatever your dream is. As long as you're not dreaming to harm someone, I hope your dreams come true too. It's been a while. Great to see you all back here. Yeah, it's good to see you all back here. I would dig in advanced dramas that I can learn more words and expressions. Yeah. That's a good thing. Yeah, that's a really good tool. Using TV shows and movies. my pencil, it's right here. It never leaves the desk. It's right here. 같이 수다를 떨면서 말문이 트게 한다. 선생님, 진짜 원어민들도 같은 문법 좀 틀리면서 말하나요? Of course. 가끔이 아니에요. All the time. It happens all the time. 그거를요 해리우드님 솔직히 알고 계시죠? 솔직히 알고 있죠? Why do you tell yourself that you don't know that? Nobody needs to tell you that. Everybody knows that. 혼자 독학 3년째입니다. 쌤 힘내라 한 번만 읽어주세요. 처음 들어왔습니다. 그러니까 뭘 읽어드릴까요? What do you want me to read? 쌤 오늘 영어 수업 시간에 한국 사회 문화에 관해서 이야기하다가 학연, 혈연, 지연에 대해서 말하려고 했는데 떠오르는 커넥션밖에 없더라고요. 뭐라고 표현할 수 있을까요? 그거를요 그러니까 항상 이렇게 생각하셔야 돼요. 그게 우리말에서 어떤 표현이 있다고 해서 항상 영어에도 그 같은 표현이 있을 거라고 생각하지 말고요. 그러지 말고요. 그거를 만약 그러니까 설령 있다 하더라도 모르겠으면은요. 그거를 나 몰라. 이건 영어로 뭐지를 하기보다 어떤 식으로든 그걸 돌려서 설명을 해보려고 해보세요. Try that. 저 같아도 그렇게 할 것 같아요. 그러니까 어떤 하나의 표현으로 처리가 안 된다면 try to explain it. 토플 봐야지 단어부터 공부했는데 머리가 지끈거려서 라이브 들어왔어요. 오케이. 단어를 공부를 한다고요? 저는 단어를 공부를 한다는 게 전 이해를 못하겠어요. I don't understand how you can study vocabularies. That doesn't make sense. 진짜 이렇게 할 걸 그랬다 말하고 싶은데 I should have done this before. Before는 지난번에 이렇게 할 걸 그랬다 정도고요. I should have done this earlier 라고 하는 게 진작에 라는 말이 좀 더 가까워요. 내가 어제 뭐 했더라? 라는 혼잣말 같은 말을 영어로 어떻게 하나요? What did I do yesterday? Yeah, exactly. 그렇게 하면 돼요. 계속 영어로 말하려고 하는데 시원하게 나오는 말이 없어요. 계속 하셔야 돼요. 계속 많이 듣고요. 계속 하고 계속 영작도 하고. Yeah. It takes a long time. 강의가 아니라 할 수 있는 자료로 양으로 엄청 때려 붓고 있어요. Yeah, okay. 근데 여러분이 영어를 배우는 시간이 뭔가를 보고 읽고 내용을 이해하고 거기서 절대로 그치면 안 돼요. 입을 열고 소리를 내셔야 돼요. 그건 다들 하고 계시죠. 지금 그러니까 여러분 뭐 공부 몇 년째 하고 있다 뭐 이런 얘기 하신 분들 실제로 실제 상황을 상상을 하면서 실제로 누가 대화를 한다 생각하고 소리 내서 진짜로 말을 많이 하고 계시는 거죠. 그렇죠?
그리고 스스로 내용도 지어내면서 꼭 어디에 정해져 있는 그 예문만 하는 게 아니라요, 그렇죠? Jenny Conan, we just stopped by Pomun Temple to pray for our family. Stop by, come by, swing by. 생각하다 stop by인데, no, it's fine. Yeah, you stop by. 근데 you can say visited. Yeah, we visited the Pomun Temple, or you can say you went to. 그냥 제일 간단하게, you can say you went to Pomun Temple. 그거를 꼭 들렀다라고 표현을 하지 않아도 되겠죠. 영어로 자연스럽게 대하고 싶은 50대 중반 학생입니다. 절박함이 없다 보니 매일 노력하지는 못하지만 최선을 다해 공부하겠습니다. That sounds great. That sounds great. Sounds great. 그래서 알려준 문장 70번 연습하는데 연습량 어떤가요? I don't know. I don't know. Like I always say, just because something works for someone doesn't mean it's going to work for someone else. 그러니까 사람마다 다 달라요. It's different for everybody. 영어 공부한 지 꽤 됐는데 프렌즈 미드 자막 없이 보면 이해하기 굉장히 어렵네요. 원래 이런 건가요? 공부라는 게 뭘 얘기하시는 거죠? 뭐 어떻게 공부를 하셨는데요? In my wife's case, 제 와이프의 경우를 얘기를 해볼게요. 저랑 제 와이프는요. We really enjoy watching Friends sitcom. We often watch it again and again. 그러니까 저희는요 막 뭐 볼 거 없으면 가끔 그냥 프렌즈 틀고 있어요. Because we enjoy it a lot. 너무 그냥 재밌어요. 또 봐도 재밌는 게 Friends인 것 같아요. 근데 제 와이프의 경우를 얘기를 하자면은요. 적극적으로 그러니까 저를 만난 이후로 막 문법, 그러니까 작정하고 시간을 정해놓고 막 영어 공부하고 이런 거를 1분도 아마 안 했을 거예요. 근데 Friends는 계속 봐요. 재밌으니까 계속 봐요. 그게 반복되다 보니까 그 전체 시리즈를 한 3-4번? 한 5번? 뭐 이렇게 보다 보니까 다 들어요. 지금은요 심지어 영상도 안 보고 소리만 들어도 내용 다 들어와요. 야, Friends 몇 번 보셨어요? 몇 번 보신 거예요? 처음에는 보면서 보죠. 처음에는요. 네, 그러니까 뭐 재밌는 건 다 좋아요. 뭐 Friends가 됐든 그게 뭐가 됐든 it doesn't really matter. 중요한 거는요. 반복이 돼야 돼요. 반복이 돼야 돼요. 제일 좋은 건 없어요. 그건 사람마다 달라요. There's no one size fits all kind of content. 오케이? 어느 한 콘텐츠가 모두에게 무조건적으로 다 재밌고 다 효과적이고 그런 것도 없어요. 사람마다 다 달라요. It's different for everybody. 이것저것 이것저것 본인이 헌팅을 좀 하셔야 돼요. 오케이? 언제나 모든 게 다 정답처럼 이렇게 나와 있지가 않아요. 오케이? It's not that easy. 선생님 예전에 실시간 강의 편집 영상 올려주셨잖아요. 바쁘시겠지만 이번 강의도 편집본으로 강의 들을 수 있을까요? I'll try. I'm doing the best I can right now. 슈츠? 슈츠는 못 들어본 건데. 맞아요. 네, 좋아하는 컨텐츠여야 돼요. It has to be something that you can enjoy. 네, 맞아요. 보세요. 이게 반복이 중요하다니까요. 공부를 아무리 해도 Friends를 처음 보는 사람은 하나도 안 들려요. Of course. 처음 시작하는 사람에게 하나 추천한다. 그리고 그 사람의 어떤 성향이나 이런 게 정말 무난하다. 그럼 Friends를 저는 일단 추천해요. Friends를 추천하는 이유가요. 그게 그냥 일반 사람들이 일상적인 일들을 겪는 게 10시즌이나 나와요. 사실 Friends에 나온 거를 다 그 자막 없이 다 이해할 수 있고 거기는 나오는 말들을 나도 다 할 수 있으면은요. 웬만한 수준의 기초적인 수준에서 대화는 다 가능하다고 저는 생각해요. Yeah.
영국 친구가 오늘 뭐 하고 했다고 얘기할 때 저는 I went to Starbucks and studied 하는데 그 친구는 I would go to Starbucks and studies 하는데 왜 그러죠? 정말 그렇게 얘기한 거 맞아요? 오늘 뭐 했다라고 얘기했는데 I would go라고 하는 거는 그건 틀린 건데. No, I would do this and that라고 하는 경우는요 딱 두 가지예요. 나는 평소에 뭐뭘 한다. 나는 평소에 뭐뭘 한다. 아니면은 나 같으면 이렇게 하겠다. 이 정도로 얘기를 하는 건데 그게 아니라 실제로 그 사람이 하고 싶은 얘기가 나는 오늘 뭘 했다인데 I would라고 하는 경우는요. That's 지금 누군가는 지금 잘못 그러니까 그 사람이 잘못 얘기를 했다거나 아니면 이해를 잘못하신 거예요. 네, 과거에 예전에 학원 했다 이런 뉘앙스로 얘기를 하더. It's time. Okay, let's get started. 얘기를 하다 보니까 벌써 시간이 이렇게 지났네요. Alright. So 제가 오늘 준비한 내용이 한 가지가 있는데요. 준비한 내용이 있는데 제가 지금 생각에는 제가 지금 화면으로 이렇게 한국어로 쓰면서 여러분이 영작을 먼저 해보시는 게 좋을까 아니면 내가 일단 쭉 얘기하면은 여러분이 얼마나 이해를 하는지를 한번 테스트할까 어떻게 하는 게 좋을까요? What do you guys think? What do you guys think? 영작이요? 영작 해보기. 네, 영작. 네, 일단 제 생각을 어느 정도 반영해서요. 제 생각을 반영해서 제가 얘기하는 쪽으로 먼저 할게요. 오케이? 얘기하는 쪽으로요. So 제가 여기 써놓은 게 있거든요. So I'm gonna have to 어느 정도 좀 읽어야 될 것 같아요. Alright, 제가 한번 읽어볼게요. 제가 지금부터 쭉 읽을 건데요. 어떤 식으로 읽을 거냐면 이번에는 진짜 정말 그러니까 물론 이게 제 생각만큼 잘 안 될 수도 있지만 정말 편하게 그냥 얘기를 한다. 상대방이 그냥 원어민이에요. 그냥 외국인이에요. 외국인이고 그 사람한테 정말 편하게 얘기한다라는 생각으로 진짜 완전 빠르게 읽는다라기보다는 발음에 신경을 좀 안 써볼게요. 발음에 신경을 안 쓰고 연음 처리하는 부분은 그냥 최대한 편하게 연음 처리하면서 한번 해볼게요. 지금까지 이렇게는 안 해봤는데 좀 의식적으로 좀 편하게 한번 해볼게요. 오케이? 얼마나 들리는지 한번 해볼게요. Alright, let's begin. 한번 시작해볼게요. Let's begin, okay? You guys can hear me? Alright. During the holiday, there was this car parked at a corner near my place. At first glance, I didn't even realize it was parked. I thought it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. But just as I was driving past it, I saw that there was no driver inside. You should have seen this car, like how it was parked. It was as if the driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like when the driver arrived at their destination, instead of parking their car on the side of the road, they just got out and left their car in the middle of the road. I mean, it wasn't literally in the middle of the road. Clearly, they parked it, but it was as though the driver never even tried to keep their car away from the traffic. It was parked so far away from the side of the road. Plus, they chose the worst possible spot imaginable, right at the corner where cars are constantly trying not to run into each other. Did that make sense? Did that make sense? 오케이. 이해하신 분들이 많군요. 오케이.
Okay, let's try again. 다시 한번 볼게요. 다시 한번요. During the holiday, there was this car parked at a corner near my place. At first glance, I didn't even realize it was parked. I thought it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. But just as I was driving past it, I saw that there was no driver inside. You should have seen this car. What was I saying? Yeah. How it was parked, it was as if the driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like when the driver arrived at their destination, instead of parking their car on the side of the road, they just decided to get out and leave their car in the middle of the road. I mean, it wasn't literally in the middle of the road. Clearly, they parked it, but it was as though the driver never even tried to keep their car away from the traffic. It was parked so far away from the side of the road. Plus, they chose the worst possible spot imaginable, right at the corner, where cars are constantly trying not to run into each other. Yeah, this is a true story. It happened this past holiday, during the holiday week, during the holiday weekend. There was a car. It was there for, I'm not really sure, but if I were to guess, it was there for about 3 days. It was about there for about 3 days. Traffic 문장 이해 안 간 것 같다고요. Okay, let me try again. 조금씩 더 천천히 읽어볼게요. During the holiday, there was this car parked at a corner near my place. At first glance, I didn't even realize it was parked. I thought it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. But just as I was driving past it, I saw that there was no driver inside. You should have seen this car, like how it was parked. It was as if the driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like when the driver arrived at their destination, instead of parking their car on the side of the road, they just got out and left the car in the middle of the road. It wasn't literally in the middle of the road. Clearly, they parked it, but it was as though the driver never even tried to keep their car away from the traffic. It was parked so far away from the side of the road. Plus, they chose the worst possible spot imaginable, like right at a corner where cars are constantly trying not to run into each other. Yeah. 한문철이 누구예요? 오케이, 여기 지금 얘기를 하다 보니까 떠오르는 말이 또 한 가지가 있었어요. 또 한 가지가 있네요. 지금 하다 보니까 seeing as how the car was only there for several days during the holiday, I guess it's someone not from this neighborhood, someone from out of town. So so it's not a problem anymore. Yeah. So it's no longer a problem. 한문철이라고 도로 위 계산한 사람들 블랙박스 영상 수집해서 보여주는. Oh, wow, there's a lawyer that does that? Oh, okay. It's a lawyer. Cool. I get that it's hard for some people to park right up against the side of the road because they're just learning to drive. I can understand that, but it was just very unfortunate because it was, like I said, it was at the worst spot imaginable. You know what I'm trying to say? It was at the worst spot. Like there's a corner, and this specific corner is
is especially worse when there are cars coming from all sides, and so they have like mirrors installed to make it easier for other cars to see if there are other cars passing by. So this car, it just so happened that this car chose one of the worst places to park like that. Yeah. I mean, yeah, it could have been a beginner, sure. Yeah, I understand that. And it probably was. It probably was. But 일자 주차요? 일자 주차 그거 말하는 건가요? 그 parallel parking? 평행 주차요? Yeah, worst spot imaginable. That's what I said. Worst spot imaginable. I hear about 70% of the story. I can listen to your story, but I didn't catch every expression and details. Okay, that's okay. It's okay. It's okay. So let me read it again. During the holiday, there was this car parked at a corner near my place. At first glance, I didn't even realize it was parked. I thought it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. But just as I was driving past it one day, I saw that there was no driver inside. You should have seen this car, like how it was parked. It was as if the driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like when the driver arrived at their destination, instead of parking their car on the side of the road, they just got out and left their car in the middle of the road. I mean, it wasn't literally in the middle of the road. Clearly, they parked it, but it was as though the driver never even tried to keep their car away from the traffic. It was parked so far away from the side of the road. Plus, they chose the worst possible spot imaginable. Yeah. Right at a corner where cars are constantly trying not to run into each other. Yeah. Parking phase. I doubt it. I want to believe that nobody does that. I'd like to think that there aren't people who are that evil, although I'm sure there are. Oh, okay. So, I actually thought about doing that, and I got off. I got out of my car, and I actually took a look around the car, and there was no number. Yeah. You know, it's surprising that there are people who don't leave their numbers. I understand that for some people it's kind of nerve-wracking to have their number available for anyone to see, but in this case, yeah, there was no number. Yeah. Yeah, I feel like if you're not from around here, if you're from out of town and you're parking at just on the side of the road, and it wasn't even a parking space. It was just on the side of the road. I mean, you should at least leave your number or something, like some kind of memo, right? Some kind of memo. Anyway, okay. So 지금 한 3번 읽었나요? 4번 읽었나? 어느 정도 이해가 되시나요? 지금쯤 되니까 좀 더 거의 이해되시나요? Yeah? Okay. 70%? Okay, let's try a little slower. 이번엔 좀 천천히 해볼게요. During the holiday, there was this car parked at a corner near my place. At first glance, I didn't even realize it was parked. I thought it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. But just as I was driving past it one day, I saw that there was no driver inside. You should have seen this car, like how it was parked. It was as if the driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like the driver arrived at their destination, but instead of parking their car, they just got out and left their car in the middle of the road. 맞나? I mean, it wasn't literally in the middle of the road. Clearly, they parked it, but it was as though the driver never even tried to keep their car away from the traffic. It was parked so far away from the side of the road.
Plus, they chose the worst possible spot imaginable. Right at a corner where cars are constantly trying not to run into each other. Yeah. Okay, don't worry about the situation itself. Let's try to pick up some expressions here, okay? That car, actually there are a lot of cars. There are tons of cars. Like all the sides of all the roads here, it's just filled with cars. And okay, I can put up with that. It's fine because there isn't enough parking space. I can understand that. But ever so often there are cars like this one that just does a horrible job of parking. I see, okay. Yeah, maybe the driver had to go really bad. Yeah. I don't understand why that driver placed on his phone. Yeah. Well, why won't you do that? Yeah, I think it was about 3 days. It may not have been 3 consecutive days, but I think it was about 3. I saw that car like 3 times. Yeah. Okay, one last time. 마지막으로 한 번 더 읽고요. 그 다음에는 여기에 복사해 드릴게요. During the holiday, there was this car parked at a corner near my place. At first glance, I didn't even know I didn't even realize it was parked. I thought it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. But just as I was driving past it one day, I saw that there was no driver inside. You should have seen this car, like how it was parked. It was as if the driver had completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like the driver arrived at their destination, but instead of parking their car on the side of the road, they just got out and left their car in the middle of the road. Okay, so it wasn't literally in the middle of the road. Clearly, they parked it. But it was as though the driver never even tried to keep it away from the traffic. It was parked so far away from the side of the road. Plus, they chose the worst possible spot imaginable, right at a corner where cars are constantly trying not to run into each other. No, I don't think it's that bad. I just think it's a beginner. It's someone who hasn't been driving for very long. I just think it's someone who hasn't been driving for very long, but they're ashamed to show that. I mean, yeah, if you're just learning to drive, it's okay if you can't park properly, right? At least leave your number, right? Middle of the road. Yeah. Yeah, I guess it could be. I mean, but still, it's good exercise, I think. Okay, so let me show you the entire thing here. I have it. 제가 읽으면서 약간씩 다르게 한 부분이 있는 것 같아요. Like this one here. Okay, let's see what we get. 잠시만요. Give me a second here, you guys. Um,
All right. Okay, it looks like this. I know it's a lot. Okay, I'm going to read, okay? During the holiday, there was this car parked at a corner near my place. At first glance, I didn't even realize it was parked. I thought it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. But just as I was driving past it one day, I saw that there was no driver inside. You should have seen this car, like how it was parked. It was as if the driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like when the driver arrived at their destination, instead of parking their car, they just got out and left their car in the middle of the road. It wasn't literally in the middle of the road. Clearly, they parked it, but it was as though the driver never even tried. It was as though the driver never even tried to keep their car away from the traffic. It was parked so far away from the side of the road. Plus, they chose the worst possible spot imaginable, right at a corner where cars are constantly trying not to run into each other. Okay, again. 이번에는 읽으면서 제가 중요하다고 생각하는 부분들을 노란색으로 바꿀게요. During the holiday, there was this car parked at a corner near my place. At first glance, 이 정도요. 그리고 제가 이 노란색을 하는 부분들을 이걸 우리말로 어떻게 이해하면 좋을까를 한번 생각해 보세요. I didn't even realize it was parked. I thought it had just stopped for a moment. I thought it had just stopped. 여기서 시제가 조금 중요할 것 같고요. Or that it was getting ready to leave or something. But just as I was driving past it one day. Okay. 요 정도. I think this is kind of important. 내가 어느 날 딱 그거를 이렇게 운전해서 지나가고 있었는데 I saw that there was no driver inside. You should have seen this car. 이거는 이거는 좀 다른 색으로 할까요? 이건 뭐 아주 중요한 건 아닌데요. It's not really terribly important. But it's useful. You should have seen this car, like how it was parked. It was as if가 여기까지 커버를 해요. 이거 다. 지금 여기서 이제 you know what I mean 하면서 이제 부연 설명하는 거죠. 이어서 앞에서 했던 걸 이어서 like when the driver 이게 it was as if the driver arrived at their 이렇게 이어지는 거예요. Okay? So it was as if the driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like when the driver arrived at their destination, instead of parking their car, they just got out and left their car in the middle of the road. It was as if 그랬다라는 거죠. It was as if 그랬다. 여기서 또 중요한 게 있었나? Driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like when the driver arrived at their destination, instead의 활용을 한 번 더 그냥 보여드리고 싶었고요. 여기서 저희가 얼마 전에 instead에 대한 얘기를 했었는데 그때 무슨 얘기를 했었냐면 어떤 상황에서 흔히 상식적으로 이렇게 될 거라고 기대가 되는 것과 다른 일이 실제로 벌어졌을 때 그럴 때 이제 그거를 instead of parking their car 그러니까 당연히 이렇게 해야 될 것 같지만 마치 이렇게라도 한 것처럼 you know, as if they just got out and left their car in the middle of the road. Okay? It was literally in the middle it wasn't literally in the middle of the road. Clearly they parked it. But it was as though what it was as if는 they're very very similar. 거의 똑같다고 봐도 돼요. They're very very similar. 근데 굳이 구분을 하자면 it was as if가 조금 더 현실에서 조금 더 먼 얘기를 할 때가 조금 더 잘 어울리고요. As though는 그래도 어느 정도 you know it's kind of rooted in reality at least. 어느 정도 그래도 현실성이 있는. It was as though the driver never even tried. The driver never even tried. 심지어 노력하지도 않기라도 한 것처럼 그렇게 해석하는 게 좋을까요? It was as though the driver never even tried to keep their car away from the traffic. 이제 흐르는 교통을 얘기를 하는 거죠. 거기에서 그거를 떨어뜨려 놓으려고 노력한 것 같지도 않은 것만 같았다. 그렇게 하는 게 좋을까요? It was parked so far away from the side of the road. Plus they chose the worst possible spot imaginable. 이건 아주 중요한 건 아닌데요. 이렇게 표현을 할 줄 알면 좋아요. 진짜
최악의 뭔가를 얘기를 할 때 이렇게 정말 강조해서 얘기할 때 이렇게 많이 얘기를 해요. The worst possible something imaginable. Right at a corner where cars are constantly trying not to run into each other. Constantly? 뭐 이런 부사도 좀 유심히 봐두면 좋을 것 같고요. Yeah. Okay. Alright. 자, 여러분은 이걸 보시면서요. 어느 표현이 또는 어느 문장이 또는 어느 표현 방식이 가장 인상적이세요? 인상적인 거 없다라고 하셔도 돼요. 근데 나는 이게 가장 인상적이다 하는 그런 부분이 있나요? It was as if 마치 뭐뭐인 것 같았다. It was as if요? It was as though? I see. 마지막 문장이요? Right at a corner where cars are constantly trying not to run into each other. 그러니까 지금 이 묘사는 그 스팟이 그 자리를 이제 구체적으로 묘사를 하고 있는 거죠. At first glance. 네, 저는 이것도 물론 이제 이건 좀 비교적 좀 배우기가 좀 수월한 그런 표현이지만 우리말로 정확히 딱 맞는 건 없는 것 같아요. 근데 제가 느끼기에는 제가 이걸 우리말로 했다면 처음에 딱 그냥 봤을 때 이 정도로 해석을 했을 것 같아요. 처음에 딱 봤을 때 그냥 그저 뭐 언뜻 보기에는 뭐 그것도 맞는 것 같아요. 언뜻 보기에 그것도 맞는 것 같고요. 근데 이거를요 뭐 formal한 writing 뭐 이게 아니라 그냥 말로 하는 거면은 그냥 그렇게 얘기했을 거예요. 처음에 딱 봤을 때는 그냥 딱 그렇게 얘기할 거죠. 저는 처음에 딱 봤을 때는 그게 주차돼 있는 줄도 몰랐다. At first glance, I didn't realize it was parked. 근데 이 표현이 왜 중요하냐면, I think 이게 꽤 중요하다고 저는 생각하거든요. 그게 왜 그러냐면, 이거를 다른 표현으로 어떻게 할 수 있을까를 생각해 보면요, 떠오르는 게 없어요. I can't think of another expression that I would use instead of this. 여러분은 어떠세요? At first glance가 그죠? 이것도 괜찮다. 무심코 봤을 때. 이것도 괜찮아요. 근데 지금 여기서 at first glance를 대체할 수 있는 게 마땅치가 않아요. Can you think of something? 없지 않나요? 네, 이거 많이 쓰죠. You should have seen this car. 네, 많이 하죠. You should have seen this car, like how it was parked. 이런 얘기 많이 하죠. Sure. When I saw it first. 그거는요. 그 순간이라기보다는 처음 봤을 때 약간 이런 느낌이죠. 처음 봤을 때. 그러니까 그걸 여러 번 봤는데 처음 봤을 때는 물론 그것도 어느 정도 의미는 맞아요. 그런데 at first glance는 그게 처음에 눈에 띄자마자 가장 최초 인상? 약간 그 느낌이에요. At first glance가. So, yeah. Parking phase? 그 주차하는 과정? 그냥 그 정도로 생각하시면 돼요. 주차하는 과정. 제가 여기서 하고 싶었더니 parking phase가 많이 이거는 표현이 아니에요. It's not an expression. 그냥 두 단어를 쓴 거예요. I just used two words. 주차하는 과정. 주차하는 과정을 완전히 건너뛴 것만 같았다. 그냥 그렇게 얘기를 한 거죠. Yeah. 네, 주차 단계. 그죠? 주차 단계. Yeah. 이 phase가 어려웠다고요? 오케이. Yeah, sure. phase라고 안 하면 뭐라고 하실 거예요? phase라고 안 하면 뭐라고 하실 거예요? 잘못 들렸다고요? 오케이, I see.
step은 parking step. step은 어떻게 설명해야 될지 잘 모르겠지만 여기서 step은 그렇게 잘 어울리진 않아요. I'm not exactly sure why, but it sounds strange. Yeah, I think it would sound a little awkward if you said the parking step. Yeah, just phase parking. Parking space. Oh, okay. Parking process? Parking process는요. 과정이라기보다는 절차에 더 가까운 말이에요. process는 절차. 제가 하고 싶은 거는 주차 단계. 뭐뭐를 할 때 단계가 있잖아요. 그렇죠? You drive, you arrive at your destination, and then you park, right? That's a natural phase, right? But they skipped it. 만약에요, D.I. Ha님, it's good to see you again. 만약에요, phase를 정말 쓰고 싶지 않잖아요. 그러면은 driver had just completely 이렇게 할 수는 있을 것 같아요. As if the driver had just decided to complete. It was as if the driver had just decided not to park. 이렇게 할 수는 있어요. Decided not to park. 잠깐만요. 여러분, parking phase가 여기선 절대로 중요한 표현이 아니. 이건 표현도 아니라니까요. 이건 표현이 아니에요. It's not an expression. 이건 심지어 중요하지도 않아요. 그냥 주차 단계라는 말이 뭐가 중요해요? 여러분이 영어를 배우는데 주차 단계라는 말은 중요하지가 않아요. It's just part of the story. It's just part of the story, okay? It's not important, okay? 그러니까 이 phase의 활용이 여기선 조금 생소하게 느껴진 건 yeah, I can understand that. Sure. Yeah. But don't worry about it. Don't worry about it. Seriously, don't worry about it. Why am I highlighting it? Okay. 빨리 다른 걸 빨리 다시 한번 읽어볼까요? During the holiday, there was this car parked at a corner near my place. At first glance, I didn't even realize it was parked. I thought it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. But just as I was driving past it one day, I saw that there was no driver inside. You should have seen this car, like how it was parked. It was as if the driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like when the driver arrived at their destination, instead of parking their car, they just got out and left their car in the middle of the road. It wasn't literally in the middle of the road. Clearly, they parked it. But it was as though the driver never even tried to keep their car away from the traffic. It was parked so far away from the side of the road. Plus, they chose the worst possible spot imaginable, right at a corner where cars are constantly trying not to run into each other. Alright. 자, 여기서 이제 궁금하신 거요. This car. 이 this 조금 설명해 주실 분. 이 this에 대해서요. 마지막 문장이요. A car이라고 해도 사실 별 문제 없어요. During the holiday, there was a car parked at a corner near my place. 근데 여기서 this라고 함으로써요. this라고 함으로써 앞으로 이 차에 대한 얘기를 뭔가를 할 거라는 것을 여기서 암시를 해요. this라고 함으로써요. 오케이? 그러니까 우리말에서도요. 연휴 동안 우리 집 근처 어느 그 코너에 어느 그 코너 도는 어느 자리에 차가 하나 주차돼 있었어. 이렇게 얘기해도 되죠. 차가 하나 주차돼 있었다. 근데 이렇게 얘기를 한다고 가정해보세요. 연휴 동안 우리 집 근처 그 코너 도는 어느 자리에 어느 차가 하나 주차돼 있었어. 이렇게 말을 좀 다르게 할 수 있죠. 차 하나가 주차돼 있었다라고 할 수도 있지만 어느 차가 주차돼 있었다. 이런 식으로 또 말을 할 수가 있잖아요. 약간 이런 느낌이라고 볼 수가 있어요. 그렇죠? 약간 암시를 하는 거예요. 자, 그러면서 이제 그 앞으로 이제 그 차에 대한 얘기를 할 거다. 이런 느낌으로써 this를 쓰는데 어느 정도 이해가 되셨어요? Yes? Okay. Oh, very good. Okay.
I'm glad you got it. Glad you got it. 그러니까 이것도 마찬가지예요. 그러니까 좀 더 간단한 예를 들어서 This morning I went to the hospital. This morning I went to the hospital. 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러면은 그냥 그걸 했다라는 거예요. It's just something you did. You went to the hospital. Okay. 이제 병원 가서 볼일을 보는 거예요. 근데 만약에 This morning I went to this hospital. 이렇게 this라고 하는 순간에 그걸 듣자마자 그거를 듣는 사람은 this라는 말을 들리자마자 이게 자동이에요. 왜냐면 그들의 언어니까. this라고 듣자마자 그래서 그 병원에서 무슨 일이 있었다는 얘기를 이제 이어서 할 거구나. 이런 느낌이 확 와요. Okay, that's kind of why they often say this. Okay? 그래서 그 얘기 이렇게 영어를 듣다 보면은요, 어나 on 대신에 this가 나오는 경우가 진짜 많아요. Okay? 그런 게 정말 많아요. this가 그런 식으로 나오는 경우가 많아요. Alright. Yeah, 그쵸. I met this guy. 네, 이제 그 guy에 대해서 얘기를 할 건데 처음에 그 스토리를 시작하면서 그 소재를 처음 등장시킬 때 this라고 얘기를 진짜 많이 해요. Okay, it's just something we have to get used to. 프렌즈를 봐야겠네. 프렌즈를 아직도 안 보셨어요? You still haven't seen it? Yeah. Okay. 마지막 문장 해석이요. Right at a corner where cars are constantly trying not to run into each other. 어느 코너 자리인데 그 코너 자리가 어느 자리냐? 어느 코너냐? 코너가 우리말로 뭐지? 모퉁이인가요? 어느 코너냐? 차들이 상시적으로 서로 안 부딪히려고 엄청 애쓰는 그 코너 자리인 거죠. 쭈구리요? 모서리요? 한국말로도 코너라고요? That's ironic. 골드키위님. 코너는 분명히 영어인데. 그대로 그냥 외래어로 쓴다고요? 그 얘기죠. 제니 코니 진짜 이렇게 하나요? 길 모서리라고 해요? 길 모서리? Why does that sound so strange to me? 왜 저한테는 그게 코너에 붙죠? 존 코너. 모퉁이요? 실제 쓰는 말이긴 한가요? 아니면 보통 코너라고 하나요, 그냥? 그냥 코너라고 하면 웬만하면 알죠? 그렇죠? 웬만하면 잘 알아듣는 것 같아요. 제가 최근에 궁금해서 제 와이프한테도 물어본 게 있는데 랜덤이라는 말 웬만하면 다 알아듣나요? 정말 영어를 막 공부 한 번도 제대로 앉아서 공부를 안 해본 사람도 랜덤이라는 말은 웬만하면 다 알죠? 랜덤. 네, 그쵸. 꼭 무작위, 오히려 무작위라는 말 잘 안 쓰죠. 무작위, 제가 there's another lesson that I'm working on. 제가 지금 오늘 아침에 work on 하고 있었던 어느 레슨인데 거기에 random이라는 말이 등장하는데 그거를 그냥 랜덤이라고 그냥 외래어로 쓸까 아니면 무작위라고 할까 고민하다가 랜덤 아나운서들이 무작위. Okay, thanks for that. Okay, 알았어요. Okay, thanks. That's definitely reassuring. Yeah. 무작위가 더 힘들. Yeah. 그리고 무작위로 이렇게 부사로도 오케이, 그건 다음에 얘기하죠. 오케이. Alright. 오케이, 그래서 여러분 this의 활용 이런 거 유심히 봐두시면 좋을 것 같고요. At first glance, 이거 중요한 표현인 것 같아요. At first glance, 아까도 얘기했지만 뭔가를 보고 거기서 눈에 진짜 띄자마자 처음에 드는 인상에 대한 그런 얘기할 때만 있어요. First glance. 자, 여기서 그리고 시제 활용 잘 보시고요. I thought it had just stopped for a moment. I thought it had just stopped for a moment. I thought it had just stopped. 그냥 잠깐 for a moment, 잠깐 그냥 멈춘 건 줄 알았어. 그 얘기죠. I thought it had just stopped.
네, first glance 앞에 관사는 안 붙어요. 그냥 at first glance예요. Good question. But we don't use any kind of articles, just at first glance. Yeah. 아, 그쵸. 잠깐 서 있는 줄 알았다. 그냥 잠깐 서 있는 줄 알았어. I thought it had just stopped for a moment. I thought it had just stopped for a moment. 색깔 좀 다르게 할게요. 보면서 좀 조금씩 편하게 그래도 봐야 되니까. So I thought it had just stopped for a moment. Stopped. 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 그 영님, stopped인데요. 일단 지금 잠깐만요. 여러분 잠시만요. 이 stopped 있죠. 이거 있죠. 여기서는요. T 발음이 날 수가 없어요. T 발음이 안 나요. T 발음이 안 나요. 어떤 발음이 나요? T 발음이 아니라 어떤 발음이 나요? 네, 쌍디귿 발음이 나야 돼요. 그 쌍디귿 발음이 왜 나야 돼요? 쌍디귿 발음이 왜 나요? 쌍디귿 발음이 왜 나죠? S 뒤라서 yes, 맞아요. 왜냐하면 S가 쌍시옷이기 때문에 그래요. S가 쌍시옷 발음이기 때문에 쌍디귿 발음으로 날 수밖에 없어요. 이거를 쌍시옷으로 하면서 얘를 T 발음으로 하기가 정말 힘들어요. Stopped? No. Stopped. Stopped. Okay? Stopped. 다 마찬가지예요. ST는 다 똑같아요. Star, stopped, stay, stupid, stew, steal. They're all the same. Okay? 다 마찬가지예요. 제가 저번에 그랬죠? 저번에 얘기했죠? 영어에서는요. 시옷 발음이 없고 다 쌍시옷이에요. 영어에서는 다 쌍시옷이에요. 아시겠죠? 그리고 이거를 하실 때 맨 마지막에 T를 음성을 올리지 않고 그냥 T 하고 끝나야 돼요. Stopped. 이렇게요. Stopped. Stopped. 원리는 그래요. 원리는 그러고 그렇게 하는 거고 너무 신경 쓰지 마세요. 막 반드시 그렇게 해야 돼. 그건 아니고요. 일단 이어서 얘기를 하는 걸 연습하셨으면 좋겠어요. I thought it had just stopped for a moment. Okay, I thought it had just stopped for a moment. Okay, 계속 볼게요. Or that it was just getting ready to leave or something. It was getting ready to leave. Yeah. Get ready to leave. Get ready to leave. 이것도 은근히 중요한 표현인 것 같아요. 뭐 아주 일상적인 생활 표현인데 get ready to leave. Get ready to leave. Get ready to leave. 출발할 준비를 하다. Get ready to leave. 출발할 준비하다. Yeah, get ready to leave. 그 얘기죠. So I thought that it had just stopped for a moment or that it was just getting ready to leave or something. 왜냐면은요. 여기에서 지금 that가 생략이 돼 있거든요. I thought that가 앞에 묶여 있고 A, B. I thought that A or B. I thought that it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave. 이 that를 한 번 더 얘기를 해줌으로써 앞에서 했던 이 I thought에서 이어서 하는 얘기다라는 것을 여기서 표시를 하는 거예요. Okay? So 그러니까 이런 식의 문장의 흐름이 그래서 이렇게 나와요. Okay? I thought that it just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. Okay? Was about to leave? 네, 비슷해요. Live Squid님, 비슷해요. 잠깐 멈춘 거거나 떠날 준비 따위를 하는 줄 알았어. 그쵸? It's somewhere along those lines. 그런 얘기죠. Yep. 생략해도 되냐고요? 둘 다요? Yeah, I think so. I thought it had just stopped for a moment or it was getting... Yeah, it's okay. In speech, that's fine.
It had been getting ready는 no 그렇게 안 하는 게 좋아요. 왜냐면 be getting ready는요. be getting ready는 어느 상태예요. 어느 상태에 대해서는 굳이 과거 완료를 적용시킬 필요가 없어요. 왜냐면 내가 thought를 했을 그 당시에 동시적으로 사실이었던 상태이기 때문에 stop은 이 stop을 했던 거는 그 사람이 멈췄던 것은 내가 생각을 하기 이전에 멈췄었겠죠? 그쵸? 그래서 과거 완료가 적용이 되지만 출발할 준비를 하고 있었던 거는 내가 thought를 했던 순간과 동시적으로 무슨 얘기인지 이해가 되세요 지금? thought 준비를 하고 있었던 거는 내가 thought를 했던 것과 동시적으로 일어나고 있었던 것이기 때문에 과거 완료가 적용이 안 돼도 돼요. 지금 제 얘기를 이해를 못 하셨으면은요. 그냥 이 문장 외우세요. 오케이? 그냥 외우세요. Don't worry about it too much. Don't worry about it too much. Okay? 이해되신 분들은요. 대단한 거예요. 집중력이 정말 대단하신 거고요. It's okay though. Don't worry about it. Was being ready? No. No. 그렇게 하면 안 돼요. 네, 맞아요. 결국엔 이거라서 그래요. action, 그러니까 그 상태 verb에 대해서는요. 과거 완료를 그러니까 과거 완료를 다른 애들은 다 쓰는 와중에 상태 verb에 대해서는 안 써도 돼요. Yeah, okay. 네, 맞아요. 그래서 제가 항상 하는 얘기지만 이해는 딱 한 번만 하면 돼요. That's it. 이해를 딱 한 번 했으면은요. 아, 이런 건가 보다. 사실 이 정도만 이해돼도 돼요. 다시 생각할 필요 없어요. 어차피 그때부터는 이거를 그냥 많이 반복을 해서 익숙해지는 게 가장 중요한 거기 때문에. Okay? So, I thought that it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. 자, just as I was driving past it. Just as I was driving past it. 아까 누가 just as에 대해서 질문하셨는데 just as가 어떻게 해석이 되나요? when으로? 혹시 얘기해 주실 분 when이랑 just as가 뭐가 다를까요? 마침 딱 막 하고 있었을 때 yes, 이 느낌이에요. 이 느낌을 주기 위해서 just as를 썼는데 제가 뭐 쉽게 얘기를 하자면요. just as가 when의 강조형이다? 이렇게 볼 수 있을까요, 여러분? just as가 네, 맞아요. 이거죠. 막 뭘 하려던 찰나에 just as가 when의 강조형이다? 이렇게 볼 수 있을까요? 그 순간을 강조. 그쵸? 약간 이런 느낌이 있는 것 같아요. 바로 그때. 맞아요. 네. 네, 심계에서 엄청 가장 자주 들리는 표현인 것 같아요. 바로 그때. 여러분 심계 보세요. 심계 보면은 아마 모든 스토리에서 절대 빠지지 않는 시간 표현인 것 같아요. 바로 그때. 심괴요. 안 본다고요? 오케이. 심계. No. 됐어요. 심계 몰라도 돼요. It's okay. Anyway. 네, 어쨌든 네. 그러니까 어느 날 딱 거기를 막 이제 운전해서 지나가는데 이런 묘사 있죠. 이런 어떤 정말 그 어떤 순간 묘사 할 때 많이 써요. just as. Okay? just가 없으면 의미가 많이 달라져요. 그냥 그거를 하면서 그냥 그렇게 돼요. 그걸 하면서. 근데 just가 들어가면 이제 강조가 되면서 just as I was driving past it one day. Okay? 거기서 막 이제 어느 날 그걸 싹 이렇게 지나가고 있는데
Okay, just as I was driving past it one day. Not favorite, but the only show that I watch. 아, 보신 적 있죠? 네, 예전에 했었어요. 한 적 있어요. Okay, so just as I was driving past it one day, I saw that there was no driver inside. While를 쓸 수 있냐고요? While I was, 해도 돼요. 해도 되는데 이 느낌이 나진 않아요. 그냥 뭐 하는 동안. 내가 그거를 지나치는 동안에 뭘 봤다. 뭐 의미는 통하니까 가능은 한데 저 같으면 지금은 그냥 just as를 쓸 것 같아요. I think. Just give me one second, you guys. All right. You should have seen this car. You should have seen this car. 이거 어떻게 표현하죠? 네가 그 자리에 있었어야 되는데. 이거 어떻게 얘기하죠? 너가 그 자리에 있었어야 되는데. 무슨 얘기를 하다가 그 사람이 그 자리에서 그 같은 거를 경험을 하지 못했던 게 너무 아쉬워서 그런 얘기를 가끔 네가 그렇죠. You should have been there. You should have been there. You should have been there. You should have seen it. You should have seen her. 이런 얘기 많이 하죠. You should. Yeah. No. To 안 해도 돼요. To 안 해요. Yeah. You should have been there. You should have been there. You should have seen this car. 너가 그 차를 봤었어야 되는데. 뭐 this 말고 that라고 해도 되긴 하는데요. this라고 함으로써 지금 내가 하고 있는 얘기가 지금 바로 앞에 있는 것처럼 좀 더 그냥 이야기를 하는 입장에서 훨씬 지금 현장감 있게 약간 그 전달을 하다 보니 this라고 많이 나와요. 그냥 얘기하다 보면은요. Okay? Literally 사실 girl보다 쉽지 않나요? girl보다 literally가 쉽지 않나요? like요? No. 필요하진 않아요. 그런데 진짜 많이 등장을 해요. 진짜 많이 등장해요. like가요. 왜냐면 어떤 의미는 없지만 실제로 진짜 많이 얘기를 해요. 약간 중간에 약간 뭐랄까 그 앞에서 했던 얘기에 이어서 뭔가 부연 설명할 때 습관적으로 그냥 나오는 말이라고 생각하시면 되는데 필요한 건 아니에요. 그쵸, 추임새 같은 거죠. Exactly. literally가 더 어렵다고요? 오케이. 네, 이번 기회에 왜냐면 또 여러분이 그럴 것 같았어요. 여러분 어려우면은 자연스럽게 어떻게 돼요? 그걸 피하죠. 어려우면은. 여러분 중에 어렵다고 해서 더 하는 사람이 있어요, 사실? 잘 없죠. 그래서 계속 등장을 이렇게 시킬 거예요. 그래서 instead도 등장시킨 거고 저번에 한 거에 이어서. Anyway, so literally. It wasn't literally in the middle of the road. It wasn't literally in the middle of the road. It wasn't literally. It wasn't literally in the middle of the road. Clearly, they parked it. 그러니까 주차를 한 거는 분명히 맞긴 한데 약간 이런 느낌으로 clearly 얘기를 한 거예요, 여기서는. Clearly they parked it. 분명히 주차를 한 건 맞는데 주차를 한 건 분명한데 but it was as though 뭐 기본적으로는 it was as if랑 같은 거라고 했죠. it was as if랑 같은 건데 it was as though라고도 그냥 뭐 어떤 사람들은 똑같다고 하는 사람들도 많아요. 근데 굳이 이제 만약에 굳이 비교를 한다면 it was as though를 약간 더 그래도 가능성 있는 것에 대해서 얘기할 때 좀 더 많이 쓰는 편이에요. 오케이? 보시면은 주차 단계를 아예 그냥 건너뛰는 사람이 어디 있겠어요. 굉장히 비현실적이잖아요. 그래서 if를 쓰는데 사실 이 자리에 though를 써도 별로 상관은 없어요. 그냥 보여드리고 싶었어요. 이런 게 쓰인다. 이런 말이 실제로 많이 쓰인다. 라는 걸 그냥 보여드리고 싶었어요. 사실 여기서 as though, as if 말고 그냥 like라고 다 해도 돼요. It was like the driver had just complete. 해도 돼요. It was like 해도 돼요. 해도 되는데 이런 것도 있다. 오케이?
wasn't이에요? 위에 분명 네? 그러니까 보세요. They just got out and left their car in the middle of the road. 마치 그냥 차를 길 한가운데 두고 그냥 버려둔 것만 같았다라고 했잖아요. 근데 완전히 길 한가운데 있었던 것은 아니다라고 얘기를 하는 거죠. It wasn't literally in the middle of the road. 그러니까 여기서부터는 다시 현실로 온 거죠. 그러니까 다시 현실로 와서 물론 진짜 완전히 도로 한가운데 있었던 것은 아니다. 주차를 한 건 맞긴 한데 but it was as though 하면서 또 얘기를 하는 거죠. Okay. 선생님 손가락 따옴표 어떤 상황에서 쓰는 건지 알려주시면 clearly they parked it. 그러니까 이거 어떻게 얘기해야 되지? 그러니까 주차를 한 건 맞아요. 이런 느낌이에요. 주차한 건 맞아요. 그러니까 주차를 안 한 건 아닌 거예요. 그거를 강조하기 위해서 clearly they parked it. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 단순히 강조는 아니에요. 단순히 강조는 아닌데 말하자면 그쵸 그쵸 굳이 따지자면 여기서는 약간 그런 느낌이에요. 비꼬는 강조. Okay, that's a good explanation. literally도 괜찮냐고요? No. 왜냐면 그러면 그 인용 부호가 중복이 되죠. literally라는 거 자체가 사실 어느 정도 그 의미가 이미 들어있기 때문에 여기서는 쓸만한 데가 없어요. 여기서 딱 쓸만해요. Clearly they parked it. 그러니까 그쵸 약간 비꼬는 거죠. 그러니까 주차를 했는데 주차를 하긴 한 거죠. 근데 잘 한 건 아니죠. 그런 느낌이에요. 근데 don't worry about it. 아니요. 이거는 지금 중요한 게 아니에요. It's not important. 중요한 거 아니에요. It's not important. Okay. A little sarcastic, yes. Yes. 그러니까 이런 느낌이에요. 제가 느끼기에는 이거 하나만 설명하고 넘어갈게요. Clearly they parked it라고 하면서 제가 왜 이렇게 했냐면 이 주차를 하긴 했는데 거기서 이제 끝난 일은 아니라서 주차를 한 건 맞는데 그렇다고 해서 주차를 한 걸로 그냥 끝난 건 아니라서 뭔가 더 일이 있었기 때문에 오케이? 그래서 저는 이걸 쓴 거예요. Alright? 이것의 규칙을 딱 정해 내리기는 어려워요. I think. I feel it's really hard to do that. Yeah. 어쨌든 그래서 썼고요. It was as though the driver never even tried. The driver never even tried. Yeah. But it was as though the driver never even tried to keep their car away from the traffic. 여기서는 뭐 크게 어려운 거 없죠, 여러분. Driver never even tried to keep their car away from the traffic. 주차하시고. That's interesting. 그러니까 그런 느낌으로 제가 한 말이긴 한데 그게 인용 부호가 그걸 바로 나타내는 건 아니에요. It depends on the context, I guess. All right. 랍시고요. If you give me the entire sentence, I can. 그게요. 제가 느끼기에는 일단 지금 당장 생각 드는 거는요. 이게 어떤 문장에서 어떤 내용으로 쓰이느냐에 따라서 달라요. 어울리는 표현이 그때그때 조금씩 다를 것 같아요. 딱 그거에 정해진 표현은 없는 것 같아요.
뭐 so-called라는 말도 있고요. 그러니까 표현 방식이 따로 있어요. 뭐 that's his way of 뭐 이렇게 하는 경우도 있고요. Alright. 아니면 그냥 yeah, okay. Alright, let's move on. 여기서 뭐 크게 어려운 거 없고요. It was parked so far away from the side of the road. 뭐 여기서도 어려운 거 없고요. Plus, they chose the worst possible spot imaginable. Yeah. 이것도 응용 잘할 수 있으면 좋아요. 응용 잘할 수 있으면 좋아요. It was the worst. 예를 들어서 I chose the worst possible timing imaginable. It was 뭐 he made the worst possible mistake imaginable. 뭐 이런 식으로 쓸 수가 있고요. imaginable가 뒤에 있네요. Yes, you're right. Yes, you're right. The best possible. Yeah, I think so. 근데 실제 활용 면에서는 worst를 더 많이 쓰는 것 같아요. 이 표현 자체를. 이 표현 자체는요. 여러분이 worst로 그냥 많이 연습을 했으면 좋겠어요. Okay? 제가 항상 하는 얘기처럼 언어는 수학이 아니기 때문에 worst가 됐으니까 best도 무조건 된다는 아니에요. 그런 경우도 물론 있지만 이 표현 자체는요. 제가 느끼기에는 best로는 잘 못 들어본 것 같아요. worst로 많이 써요. I chose the worst possible expression imaginable. Yeah, that's right. Good example. The worst possible man imaginable. The worst possible spot imaginable. The worst possible school imaginable, okay? The worst possible chance imaginable? Chance, it's possible, but 그 말을 쓸 일이 언제 적합한 상황일까는 I'm not really sure. Oh, okay, this is a good example. This is a very, very good example. Thank you, Kim. I ran into him at the worst possible moment imaginable. In your life? In my life겠죠. I ran into him at the worst possible moment imaginable in my life. Moment, timing도 괜찮을 것 같아요. 지금 이 얘기는. I ran into him at the worst possible timing imaginable in my life. Yeah, this is a good example. 그러니까 mistake 같은 경우는 she made the worst possible mistake imaginable. 뭐 이런 식으로 이제 문장이 쓰이겠죠. The worst possible work imaginable. Can you give me the full sentence? Can you give me the full sentence? I highly recommend that you guys try to practice this with a full sentence. 그러면 아마 여러분도 느끼실 거예요. 더 학습 효과가 좋겠죠, 아무래도. 이런 말을 할 때 이 표현을 쓸 수가 있겠구나. 지금 일단 보인 것 중에 가장 마음에 드는 응용은요. 여러분이 mistake를 좀 썼으면 좋겠고요. location도 괜찮아요. The worst possible location imaginable. Yes. 뭐 they chose the worst possible location imaginable. 이렇게도 많이 쓸 수 있어요. The worst possible accident imaginable. I can't really think of any real life scenarios where we would say that. Person. I had a blind date with the worst possible man imaginable. Okay, that's a bit harsh. It's a bit harsh, but okay, I will accept. That does make sense. Yeah. She made the worst possible mistake imaginable. Okay, after all things done, we finally got the worst possible result. After all things done, we finally got.
finally는 어울리지가 않아요. 여기서 finally라고 하면은요. 뭔가 기대를 했던 약간 이런 느낌이 나거든요. 그래서 finally 어울리지가 않아요. 그냥 we got the worst possible result imaginable. 그게 좋겠네요. He did the worst possible thing imaginable, not action. 오키님, this is a good example. It's a good example, but I would not say action. I would say 왜냐면 did가 있잖아요. 앞에. did가 있으니까 이거는 이미 행동에 대한 맥락인 게 이미 여기서 정해졌어요. 그래서 action이 필요 없고요. He did the worst possible thing imaginable. This is a really good example. This is a very, very good example. Yeah. He did the worst possible work imaginable? He did the worst possible work. He did the worst 일을 했다? 최악의 일을 했다? 최악의 일을 했다? 어떤 상황이죠? I'm not really getting the situation here. I chose the worst possible option imaginable. Okay. I went to see a doctor at lunchtime. When is the worst? 이거는요. 약간 분리시켜서 얘기를 하는 게 좋을 것 같아요. I went to see a doctor at the worst time imaginable. At the worst time imaginable, which was lunchtime. 뭐 이렇게 얘기를 하든가 아니면은 I went to see the doctor at lunchtime, but that turned out to be the worst possible time imaginable. 뭐 이렇게 얘기를 하든가요. It's a good example. 근데 I think we need to rephrase this. 약간 구성을 좀 다르게 해야 될 것 같아요. 다시 얘기하지만 I went to see a doctor at the worst possible time imaginable. 아니다. At lunchtime이라고 하는 게 더 좋겠구나. I went to see a doctor at lunchtime, but that turned out to be the worst possible time imaginable. 이런 식으로 하는 게 좋겠네요. I did the worst possible cook imaginable. I made the worst possible. I guess you can say I made the worst possible thing imaginable. Yeah. You have to get used to it. It takes time. It takes time. Right at the corner가 아닌 건 정확히 그곳을 명칭하는 게 아니라서 그런 건가요? 잠깐만. Because there can be more than one specific corner. 어느 특정 하나의 코너만이 아닐 수도 이런 코너가 더 있을 수가 있기 때문에. There are potentially more corners where cars are constantly trying not to run into each other. Does that make sense? I hope that makes sense. If there's only one corner where cars are constantly trying not to run into each other, yes, then I would say right at the corner. But what I'm trying to say is that there can be other corners like this, and it was one of those corners. Okay? Yeah. No. 바로란 얘기예요. 이 right는 강조를 위한 거예요. 바로. Okay? 바로. Right at a corner. 마지막 문제 해석이요. Okay, so 여기서 이어지는 거죠. They chose the worst possible spot imaginable. 진짜 상상할 수 있는 가장 최악의 자리를 선택했다. 그 자리가 어떤 자리냐면 차들이 상시적으로 서로 피하려고 애쓰는 그런 코너에 라는 거죠. 네. Right at a corner. Right at a corner. 어렵네요. R가 맞네요. Yeah, right at a corner. 관계 부사냐고요? I have no idea. I'm sorry, but I really don't know.
관계 대명사 아닌가요? 부사가 아니라. 관계 대명사 아닌가요? 관계 부사라고요? I didn't know. I didn't know that. Okay. I didn't know this was 관계 부사. Okay. All right, let's go through this again. 한번 읽고 쉬고 후반부에는 간단한 몇 가지 그냥 랜덤하게 몇 가지 좀 볼게요. During the holiday, there was this car parked at a corner near my place. At first glance, I didn't even realize it was parked. I thought it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. But just as I was driving past it one day, I saw that there was no driver inside. You should have seen this car, like how it was parked. It was as if the driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like, when the driver arrived at their destination, instead of parking their car, they just got out and left their car in the middle of the road. It wasn't literally in the middle of the road. Clearly, they parked it, but it was as though the driver never even tried to keep their car away from the traffic. It was parked so far away from the side of the road. Plus, they chose the worst possible spot imaginable, right at a corner where cars are constantly trying not to run into each other. Okay? 두 번째 문단 마지막 문장 해석 좀 해달라고요? 이거요? 아닌가? 이거요? 이거 말씀하시는 건가? 생방송이냐고요? No, 고기 박사님. 생방송 아니에요. This is a pre-recorded and edited video that you're watching. But you're welcome. You're welcome to join nonetheless. Really happy that you're here. Welcome to the live stream. 이거 말씀하시는 건가요? 이거 말씀하시는 건가? 이거 Is this what you're talking about? 이거요? Okay. like는 뭐 굳이 해석하자면 뭐 그러니까 뭐 약간 이런 느낌이에요. 무슨 얘기인지 알아? 그러니까 사람이 그 운전자가 목적지에 도착하고 주차를 하는 대신에 주차를 하지 않고 그냥 차 도로 한가운데 버리고 그냥 나가버린 거라도 한 것처럼 그런 식으로 해석이 돼요. It was as if the driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like when the driver arrived at their destination, instead of parking their car, they just got out and left their car in the middle of the road. Okay, all right. Okay. All right, let's take a break. Okay, let's take a break. We'll take about a 5-minute break. I'll see you guys back here in about 5 minutes at 20 after 10 at 10:20. I'll see you back here at 10:20. Okay, let's take a break.
런던어스님 너무 진짜 같지 않아요? 저렇게 하면 너무 진짜 같잖아요. It's too real. It's too real. 프렌즈가 쿠팡에 있다고요? 프렌즈를 쿠팡에서 판다고요? 그러면 그게 뭐 영상 파일로 주는 거예요? 아, 쿠팡에서 그 스트리밍 서비스가 있어요? They have a streaming service? 아, 오케이. I see. 아, 유튜브에도 있어요? 네, 넷플릭스에서 없어졌죠. 저는 그 올레 TV에서 구매를 다 해놓은 게 있어서 그냥 그걸로 보고는 있는데, 쿠팡에서도 스트리밍 서비스를 하는구나. Yeah, I guess why wouldn't they? I mean, if there's money in it, why wouldn't they do it, right? They have the infrastructure. I'm sure they have the money to run it, and they already have, quite a sizable fan base already. So, why not? Yeah, that's fun. 녹방 맞아요, 보쌈님. I don't know why this is so fun. 프렌즈에 나오는 조크를 미국 사람들은 100% 다 이해를 하나 궁금합니다. I think you already know the answer to that. 이미 그 궁금증에 대한 대답은 이미 알고 계실 거예요. So I guess what you're really trying to say is you doubt that all Americans can understand everything that they say. Of course not. And probably the best answer is it depends. It depends on the person. And so therefore not everybody. Not everybody. Man, time flies. All right. Oh, just give me a second. There's something I want to show you guys. There's something I want to show you. Ultimately, it's repetition. Oh, whoops. You want to see it? You want to see it again? Ultimately, it's repetition. What is he saying? What is he saying? Ultimately, it's repetition. What is he saying? Reputation? No, not reputation. Let me kill the. I'm gonna kill the music now. Ultimately, it's repetition. Ultimately, it's repetition. What is he saying? Yes,
repetition. Ultimately, it's repetition. 얄티말티. 얄티말티. No, he says, uh, he says ultimately, oh gosh, ultimately it's repetition. He says ultimately it's repetition. Ultimately, it's repetition. Ultimately, it's repetition. Yeah. This is probably currently the most well-known, most famous Shaolin monk in the world. His name is Shi Heng-yi. And I watch. He's also a YouTuber. He's a Shaolin monk. I really have a lot of respect for him. He's a Shaolin monk. Yeah, he's a Shi Heng-yi, something like that. I'm not exactly sure about the pronunciation. Yeah, he's probably the most famous Shaolin monk right now. He's also a YouTuber. Yeah, and I just I collected this little clip because I think it's a good reminder for us all, for you guys learning English. So ultimately, it's repetition. Ultimately, Yeah. it's repetition. That's right. Ultimately, it's repetition. Ultimately, it's repetition. It's probably the most important thing we need to remember. It's probably the most important thing we need to keep in mind. Ultimately, it's repetition. 해석하면 뭐죠? What is it? What does it mean? Oh, his English is really good. I mean, it's a little broken here and there, but his English is really good. Yeah. Yeah. Yeah, exactly. Yeah. 결국엔 반복이다, 그 얘기죠. Yeah, ultimately it's repetition. That's right. Ultimately, it's repetition. And this is like the golden rule. This is the golden rule, to achieve anything. Like whatever you do, ultimately it's repetition. It all comes down to repetition. Yeah. Oh gosh. All right. Okay. I don't. Wait. You should just look up his name. I think it's something like this. I think that's his name. I think that's his name. That's his name. So if you look up that name, it'll pop up. Yeah. All right. Repetition. Oh, 스펠링 틀렸네. Sorry about that. It's repetition. Yeah. Ultimately, it's repetition. No, he's Chinese. I think he's Chinese. I'm not really sure. Is he from Hong Kong? I'm not exactly sure, but yeah. Okay. All right. So I just have a couple more things. That's right. I wanted to go over this with you. Just give me a second here. This is a something that I found online. Okay, I'm going to read it, okay? People here are telling you that their R is right. In terms of any kind of standard English, that is 100% true.
I don't know what this means. Let's move on to however. However, I suspect you are interested in also knowing if there's any significance in your intuition that theirs sounds acceptable as well. You are not the only one who finds that construction acceptable. The use of theirs without regard to number agreement is increasingly common in casual U.S. English. It is as if theirs is becoming a separate lexical item of its own. Linguistically speaking, such a change would certainly be possible. Additional evidence for this hypothesis comes from what you mentioned in your question, that there is sounds bad, but theirs sounds okay. This suggests some sort of disconnect between the two. Okay, so basically what this means is there's a lot of people. This is correct. This is correct. 이게 맞아요. This is correct. 이 얘기를 하는 거예요. 결국에는 이 얘기를 하는 거예요. There's a lot of people가 맞아요. 하지만 there is a lot of people는 a little awkward. 약간 어색해요. In terms of grammar, though, okay, in terms of grammar, you should say there are a lot of people. Okay? 이게 무슨 얘기냐? There are a lot of people가 문법적인 관점에서 봤을 때는 이게 맞아요. There are a lot of people. 하지만 이렇게 얘기를 하는 사람이 진짜 많아요. 진짜 많아요. 여기서 잠깐 뭘 하나 보여드릴게요. 다시. 보세요. Let's see. 여기 보세요. 제가 지금 여기 아니다. Give me a second. 이 부분 있죠? 여기서 이 부분이요. The use of theirs without regard to number agreement. 이해하시죠? 이 부분이요. The use of theirs without regard to number agreement is increasingly common in casual U.S. English. 이것만 알면 돼요. That's all you need to know. That's all you need to know. 그러니까 축약한 theirs의 활용이 수일치랑 상관없이 쓰이는 게 점점 더 증가하고 있대요. 미국 영어에서는요. 오케이? 마치 it is as if 마치 theirs 이 표현이 is becoming a separate lexical item of its own. 그러니까 그냥 이거 자체가 하나의 표현이 돼버린 거예요. 점점 약간 그런 느낌이 있어요. Okay? So, that's okay. This is perfectly fine. Okay? This is perfectly fine. Nobody can tell you that this is wrong. Grammatically, yes. Grammatically, it's wrong. But you will hear this a lot. I say it a lot. And it's perfectly fine. 이거는 뭐 어떤 there's a dog는 어떤 식으로 보든가 상관없죠. Okay? Yeah. So I just wanted to go over that with you. 그래서 이게 영어를 배우다 보면은요 수일치 때문에 좀 약간 순간적으로 좀 이상하게 느껴지는 순간들이 있을 거예요. 잠깐만. 이거 안 되는 거 아니야? A lot of people는 여러 명인데 왜 그걸 이렇게 때문에 그런가? 물론 그런 것도 있어요. 근데 theirs라고 하는 것 자체가 그냥 많이 쓰여요. theirs라고요. Okay? Yeah, exactly. 네, 언어는 항상 변하는 거니 많이 사용하는 게 문법 표준어. 그렇죠? Yeah. 그래서 이게 제가 항상 하는 얘기가 뭐냐면 이게 항상 문법에서 시작을 하면 안 돼요. 문법에서 시작하면 안 되고 언어를 많이 듣고 실제로 언어가 쓰이는 거를 많이 듣고 보고 나도 따라 하면서 그러면서 문법은 언제 들춰보는 거예요? 참고할 때만. 필요할 때. 이거는 뭐지? 이거는 구성이 왜 이렇게 되는 거지? 이게 맞는 건가? 할 때 문법을 참고만 할 때 그때만 들춰보는 거지. 문법을 공부하는 과정은 추천하지 않아요. Don't do that. Okay? Don't do that. 그렇지만은 않아요. 그러니까 theirs가 분명히 복수 예를 들어서 for example
이런 경우도요. There's tons of people. Tons of people. 그러니까 엄청난 많은 사람들이라고 얘기를 할 때 tons라는 이런 표현을 쓰거든요. tons of 뭐. 근데 심지어 이게 분명히 복수형인데도 there's라고 많이 들려요. 오케이? 물론 이거를 그렇다고 해서 여기에 어떤 식의 복수형으로 오든 there's가 되는 건 아니에요. 그러니까 활용하는 걸 많이 들어봐야 돼요. 그렇죠? writing에선 틀린 거죠. writing에선 틀리죠. 분명히 틀리죠. writing에서는 오로지 이것만 되는 거죠. There are a lot of people. But in speech, this is fine. Okay? Exactly. Yeah. 그쵸? 이렇게 쓰이는 걸 많이 들을 수가 있다는 거예요. There's thousands of people. Yeah. 그쵸? 이렇게는 잘 안 하죠. 그쵸? 지금 이미 약간 이거를 수학적으로 접근하면은 이게 뭐야 이랬다가 저랬다가 하잖아. That's language. That's what happens. Yeah. Okay. And that 그리고 제가 뭘 또 하려고 그랬지? 자, 이거 하나 보여드리고 싶은 게 있었어요. 그 지금 제가 뭘 보여드리는 거냐면 just random things 이것저것 하다가 어느 특정 레슨에 껴넣기가 좀 애매한 것들을 그냥 무작위로 지금 보여드리고 있는데 어디 갔지? 제가 뭔가를 보다가 이 말이 나왔는데 바로 그 생각이 들었어요. 와, 그 영어를 배우시는 분들은 이 말을 보면은 이 말을 들으면 이걸 이해하는 사람이 몇 명이나 될까 싶었어요. It will all have been for nothing. It will all have been for nothing. It'll all have been for nothing. 오케이. 이거예요. 완전 이거예요. 완전 헛수고가 될 거야. It will all have been for nothing. 그쵸? 이것도 좋아요. 결국엔 아무것도 안 남게 될 거다. Yeah. It'll all have been for nothing. 그쵸? 이렇게도 할 수 있고요. 이 해석도 좋고요. 이것도 좋고요. 네, 미래 완료 맞아요. 바로 it'll all happen for nothing. Yeah, 바로. Yeah. 슬픈 말인데요. 이거를 그 쓰는 타이밍이 뭐였냐면 제가 기억하는 게 맞다면 그러니까 이거를 반드시 해야 된다. 그러니까 이거를 끝까지 해야 된다라는 대화를 하는 상황이었어요. We have to finish this. We have to do this. Otherwise, it will all have been for nothing. Does that make sense? Yeah? 이해하셨죠? 그쵸? 이거 안 하면, 이거 끝까지 안 하면 다 헛수고가 될 거야. 나중에 가서 이거 다 의미 없는 일이 돼버릴 거야. 이런 의미에서 쓴 말이었어요. It'll all happen for nothing. Okay? Yeah. So, 아무튼 이런 말도 있었고요. 이걸 보여드리고 싶었구나. Okay, let's take a look at this. 이거 한번 볼게요. I read an article about a restaurant
that specializes in chicken sandwiches. 북미 어딘가에 치킨 샌드위치로 엄청 지금 인기를 끌고 있는 어느 그 프랜차이즈가 있어요. 오케이? 자, 여기서 어떤 거를 보여드리고 싶었냐면 specificity 이 단어예요. specificity. 저는 이 단어 보고 깜짝 놀랐어요. specificity. specificity. 차별성이 아니에요. specify. specify의 명사형이에요. specify의 명사형이에요. specify. 그 뭐지? 그 형용사가 뭐예요? 형용사? 그쵸. 구체성? 말하자면 이거죠. 구체성. yeah. 구체성이죠. specificity. I was really shocked when I read this word. I was like, "What? Specificity?" I had never come across this word before. 근데 그래서 다시 읽어봤어. 아니 이게 되는 거? And that specific 돼요. 왜냐면 hot chicken is the main focus of this chain in both sandwich and tender form. 그러니까 hot chicken이라는 어떤 메뉴가 있는데 그게 main focus래요. 이 식당, 이 체인에 이 체인은 이 메뉴에 집중한다. 그 집중하는 것 자체가 거기에 이제 특화된, 그러니까 거기에 그것만 하는 거죠. 그거 자체가 specificity인 거예요. 그거 자체가 그죠? 주력하는 거. Yeah. And that specificity is leading to its success. 그렇게 그거에만 주력하는 그 성향이 성공으로 이끌고 있대요. specificity. Yeah. So I just wanted to show you this word. specificity. Yeah. 저는 이 단어가 쓰이는 거를 모르겠어요. 그 전에도 보이긴 했는데 그냥 신경 안 쓰고 지난 것일 수도 있는데 저는 이거 보고 좀 놀랐어요. 왜냐면 전 처음 봤어요. 일단 제 느낌으로는 처음 본 느낌이었어요. 이 단어가 이렇게 쓰이는 게 specificity. 야, 자주 쓰이는 단어 같진 않아요. 근데 그렇다고 해서 저는 이런 걸 볼 때 어떤 생각을 하냐면 그럼 이걸 다른 단어로 대체를 한다면 딱히 떠오르는 게 없었어요. 최근에 본 거냐고요? Yes. Very, very recent. 어느 기사였어요. 그 어느 치킨 샌드위치 체인을 소개하는 기사였어요. So anyway, 무슨 의미인지는 아시겠죠? 아무튼 그래서 이런 식으로도 이런 말이 이렇게 쓸 수가 있구나를 그냥 I just wanted to show you guys. I don't know. I think it's just the kind of menu they have. Something they have on their menu. Yeah. As the name suggests, 여기서 suggest는 나타내다, 가리키다 이런 의미로 생각하시면 돼요. 그러니까 as the name says 이 이전에 그 식당 이름이 등장을 했어요. 그래서 그 이름에서 알 수 있다시피 약간 이런 느낌이에요. Hot chicken is the main focus of this chain in both sandwich and tender form, and that specificity is leading to its success. Yeah. 그렇죠? Imply, indicate랑 비슷한 얘기예요. 그래서 그렇게 뭔가에 specify 하는 거, 뭔가에 주력하는 그러한 성향을 specificity라고 얘기를 한 것처럼 이거랑 약간 비슷한 느낌의 단어들이 audacity라고 아세요?
Audacity. Do you know what audacity means? 대담함. 쓰이는 방식에 따라서 뻔뻔함이 될 수도 있어요. 뻔뻔함. 이거는 specificity는 그냥 하하하고 지나가도 되는데요. audacity는 웬만하면 알면 좋아요. audacity. 뻔뻔함, 대담함. audacity. audacious. 지금 몇몇 분들이 얘기해 주신 것처럼 형용사는 이거고요. Okay. audacity, audacious. anonymity. anonymity. 그쵸? 익명성. 그러니까 지금 이 단어에 대해서는 만약에 이 단어가 활용이 전혀 와닿지 않는다라고 하시면 이 단어들을 생각하시면 될 것 같아요. 익명성, 그런 뻔뻔함, 뭔가에 주력하는 그 성향, specificity. 훨씬 더 쉬운 단어로는 bravery. 그쵸? 어떤 지금 보시면은요, 어떤 모습, 어떤 행동, 태도 그런 게 약간 동반되는 그런 말들이죠. 그렇죠? Yeah. Okay. Anyway. Okay, let's go over what we did today. 오늘 한 걸 잠깐 다시 한번 볼까요? Before we finish. 네, 이런 걸 했었죠. During the holiday, there was this car parked at a corner near my place. At first glance, I didn't even realize it was parked. I thought that it had just stopped for a moment or that it was getting ready to leave or something. But just as I was driving past it one day, I saw that there was no driver inside. You should have seen this car. You should have seen this car. Like, like how it was parked. It was as if the driver had just completely skipped the parking phase. You know what I mean? Like, when the driver arrived at their destination, instead of parking their car, they just got out and left their car in the middle of the road. It wasn't literally in the middle of the road. Clearly, they parked it, but it was as though the driver never even tried to keep their car away from the traffic. It was parked so far away from the side of the road. Plus, they chose the worst possible spot imaginable, right at a corner, where cars are constantly trying not to run into each other. 이런 내용을 저희가 하면서 중간중간에 뭐 this의 활용이라든가 이런 표현들을 다뤘죠. Ultimately, it's repetition. 언젠간 이거 써먹을 거예요. I'm gonna make use of this someday. 여러분이 계속 반복 안 하고 엉뚱한 얘기를 하면은 그럴 때마다 you're gonna get that. Okay. All right. And you know, these are just some extra things I wanted to show you today. 일단 네, there's a lot of people가 이상하지 않다라는 거. 어법적으로 보면은 어법의 관점에서 보면은 it's wrong, but it's used all the time. It's very common. Okay. Alright. 그리고 이런 표현도 있다라는 거. 미래 시제가 쓰이긴 한다라는 거 가끔. Right? Ultimately. No, 여러분 그것보다는 더 잘할 수 있잖아요. Ultimately 할 수 있잖아요. Ultimately 말고요. Ultimately. You can say ultimately. Ultimately. Okay. All right. All right, I'm slowly losing my voice, so I think it's time to go home. I think it's, let's call it a day. Thanks for tuning in, everybody. No, I didn't do anything. I didn't do anything. There weren't a lot of traffic during the holiday, so it wasn't that much of a problem. Yeah. Wasn't that much of a problem.
shorts가 해 보니까요. 뭐랄까? 그게 계속 반복이 된다라는 장점이 있는 것 같더라고요. 그래서 그냥 그 짧은 시간 동안 어떤 내용을 머릿속에 각인시키기에 은근히 효과가 괜찮겠다 싶더라고요. So, yeah. All right. Okay, so that's it today. We're going to call it a day. Thanks for tuning in, you guys. Had a lot of fun. And remember, Ultimately, it's repetition. ultimately, it's repetition. Remember that, okay? All right. All right. Have a great rest of your evening. I hope I can see you again soon in a future live stream or in a future lesson video, okay? All right. Have a good night. I'll see you guys real soon. Ultimately, it's repetition. Searching for sparks, they fade away, but I'm still holding on.